There's a time back, you were in a relationship with one of Kenyan socialites, Kibanja, and it was all over, watu walikuwa iliongelelewa sana kwa blogs. Why is it that right now you feel like it's inappropriate? Well, I don't think that she's a socialite like you've called her. Okay. Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve Show. And of course, you're the #1 online TV show. And guys, today I'm having the best comedian, the best stand-up comedian in 254. Nimesema lazima, unajua unaweza shtukia tena ameamka amerudi US tena. Lazima nimtafute tupige story, atuambie amekuaje na ametupangia nini. Chipukeezy? Mtu wangu, unasemaje? Niko poa mimi. Niko fresh barida. We. Siku hizi nasikia sauti yako kwa ngoma. I know, hata mimi niliamka tu nikajipata, I'm like what's happening? Sio ngoma by the way. Steve ukoaje? Si ndio hivyo vile umeniuliza tu. Yeah, it was an interview and normally mimi uliza mtu Chipu ama Steve ukoaje? Steve akakupiga fresh barida. Imagine. Niko kama Steve. Niko kama Steve mtu wangu. Walicooperate hiyo jina, usitumie vibaya. So ukisema nini nafaa kuhappen? Ukisema kama unaisema kutumia do, unafaa kualipa. Steve manzeni mtu wangu. Hatutumii do lakini. But good to see you. Okay, it's a pleasure to see you. Welcome home, though umeshaka, si ndio? I know. I know, nimekaa how many months now? Zimekuwa 4 months. Feb to now it's 4 months. Na hii interview tulikuwa tunafaa kuifanya the next siku ya 5 vile nilikam. Yeah, ukaanza kunizungusha. Ukaanza kukuzungusha nini sarakasi. Kwa sasa ndio mimi nimejileta. Na by the way siongeangi hivi nimepoteza sauti. Yeah, what's happening? Uko na homa? No, I think nimekuwa nikifanya shows usiku kutoka Wednesday till today. So back to back kukunywa kwa sana kwa baridi, kushout kwa mic. So nimejipata sana. Kukunywa Maji. Okay. Kukunywa. Unajua nikiwa kwa club mimi sikunywangi pombe, mimi kunywa maji. So I think hizo mavitu baridi zimechukua sauti yangu mwanangu. Okay, utakuwa fiti, tutakuitishia dawa hapa place huko. Yeah, ukunywe dawa hivi, but nataka to take through safari yako. There's someone probably who don't know Chipu alikuwa ameenda US kufanya nini. Na pia hatujui, unajua, watu wakisikia tu US wanadhani ngini, hani na maziwa, hatujui kulikuwaje kule. US, nilikuwa nimeenda US nilikuwa nimetaka 4 years ago niliingia kwa serikali kufanya kama director on Akada, of course, thanks to His Excellency the President. And now for those 3 years I was seriously doing government job. And I felt like while I was doing it, I'm too much into government and there was nothing I could do kwa sababu ni kazi umepewa lazima ufanye. And I also wanted to deliver and all that. But during those 3 years also, I took time to observe the industry and to ask myself so many questions that what's really next for me. Unajua, nimetoka Tala, nimekuja Nairobi, nikakuwa Chipukeezy, nikapata space, nikapata voice, nikakuwa mpaka kwa serikali, nikafanya kazi kwa radio station, nikafanya all that I've done. So nilikuwa najiuliza, okay fine, so what's next? Ni nini ingine nafaa kufanya kwa sababu as much as I'm alive, lazima kuwa na next. And then nika realize, maybe now it's time for me to start and try expand, have a wider reach, broaden my audience and all that. So nikaanza kufanya preparations pole pole na nika decide the best thing kufanya ni kuanza kutry sana kukua outside Kenya. Na kukua outside Kenya nikifanya stand up comedy. Badala kwenda tu kutua kuzurura, kujaribu kuingia kwa hizo comedy clubs, kujaribu kuingia kwa hizo comedy shows, naingia pale napiga shows zenye si zile nimezoea, naingia napiga different content, najichallenge tu. And so it happened when COVID came, I left the city for about a year, went to the village. What was the main reason? The main reason was nilikaa kwa keja sana. Nilijipata niko kwa keja for 6 months, hakuna kitu nafanya. Muamka tu. Muamka na lala. So nika realize uko home niko na shule najenga, nataka pia kujenga nyumba yangu ya retirement and all that. So I said, hizi pesa na spend hapa Nairobi, ukiamka Kanairo si unajua? Yeah. Ukiamka Kanairo pesa imeenda. Let me take my little economy to my village and push my products and my things. So nika focus na kujenga chuo.
nika buy land, nika fence, nikaanza kupanda miti, ndakupeleka siku moja. Tukaanza kujenga home, iko in progress as we speak. And then when I was doing all that, and then nikaanza kutalk about my school. Kwa sababu ni realize all those years nimekuwa niki-advertise other people's product. Nimekuwa niki-advertise Safaricom, na advertise nani, nikasema kwa nini si advertise hii shule yangu na ni yangu? Okay, na dream ya shule, before tuendelee, sorry for cutting you short. Yes. Dream ya shule ilitoka wapi? Unajua you don't just wake up any day useme acha nianze hoteli. Dream ya shule, I come from a teaching family. My grandfather was a teacher. That's my dad's dad. My grandmother, my dad's mom was a teacher. Manthi and Matilda Manthi. They were among the first people to introduce, like kama ile secondary school iko kwa our village, they are the ones who pushed for it to be initiated in the area. Okay. They were among the first people watu wengi kwa hiyo village yangu wamesomeshwa na hao. My grandfather, late grandfather, baba ya mamangu, Mr. Killian, was also a teacher. My mom is a teacher. My mom mimi alinilea alikuwa mwalimu, alianza kama mwalimu wa nursery school. So mimi nilikuwa naendea pocket money kwa shule yake ya nursery school mahali alikuwa anafanya kazi. So by the way, acha nikwambie, kwetu mimi ndio the most unserious person. I come from a very serious family. All my uncles, kuna doctors, kuna teachers, kuna engineers, mimi tu. Ndio ile wangu ni nini unafanyanga? Ati comedian, unachekesha watu. As a matter of fact, my mom wanted me to become a teacher. I can relate because also my dad wanted me to be a teacher. Nilikuja huku Nairobi, nilikuwa naambiwa niende nisome nipate inaitwa P1, P2, P1. Wewe ni kwa mwalimu. But mimi sikuwa nataka. So vile nilikam kwa jiji, nikakuwa comedian. Juu mamangu alikuwa na small nursery school that she was running. Sister yake mwenye ako majuu alikuwa na msupport kidogo. So mimi nilitoka Tala nikisema nikiomoka nitarudi home kwenda kusaidia mama na hiyo project yake. Wow. So kwa bahati nzuri ama mbaya, God akani bless manze. Nikatoka kwa village, nikajipata niko Nairobi, nalipwa ni KMC gig napewa ngiriso moja. So unaona sasa pesa tumeanza kuingia. So nikaona okay fine, let me go back home and try and support mom with the project yake ya nursery school. So ever since tukaanza kugrow shule, but tulikuwa tunaifanya for the sake of ni biashara ya mom. Na yeye mama ako passionate about kuteach. So tukatry kubuild watu wao kaka wengi. Pata shule iko na population. So class 1 inaenda class 2. Si tumesema sasa ipiti class 3 mama. Juu hatutaweza hii capacity hatutawezana. Class 3 nafika mama ananiambia sasa unajua lazima tuongeze land kidogo. Juu sasa wamekuja wengi na lazima tuende class 4. You know, then ikakuwa through the school I'm able to utilize my funds. Every time mama ananikola ananiambia we need to buy land, we need to build, we need. So unapata every time unapata pesa inarudi home, ina buy land, ina buy mawe, ina buy land, ina buy land, you know. So shule ika grow slowly, ikakuja kufika mahali sasa ni project kubwa yenye, you know, most of the people in the village kuisustain ni hard kwa sababu unajua tu wacha manze. Saa nyingine hata kupata 50 bob kwa hard. So 8 years later nika look back nikaona wow, tumejenga full primary school na iko na watoi 150. Then because most of them are struggling to pay school fees, nikitumia influence yangu na you know mapato yangu kidogo yenye tunafanya, tunaweza isimamisha na badala ya kuambia ati sasa hizo ma school fees mingi walipe, wakam tu wasome na tu encourage. So you know, we put it together, we put the best teachers, tukalipa walimu, tukaweka vitabu, naendelea kuijenga. So ideally mimi nilikuwa na support mom, but nikakuja kujipata mama ameniingisha kwa project yake, sasa tunasaidia community. Okay. Yeah. Na at the same time ni in the same spirit of we come from a teaching family, so then kuendelesha tu hiyo legacy. But then the way I see it I have a very special connection with my mom. So the school and my career are very connected because most of the monies that I've gotten, hata those zote nilimeka kwa US, zote nimeziweka kwa hiyo project, you know. So unapata madhe na wisdom yake ali make sure
the more na raise kwa fame, the more fame yangu imekuwa attached to something tangible, which is the school, you know. So yeah, but now I'm so passionate about it. I want to complete it completely. We are building a dormitory school. We are adding more streams of the classes because na hii tuko na 8. Nataka tukue na double streams. Watu walale, nimewabaia school van, watu hiyo chukuliwa kila asubuhi wanaletwa, tumewekea stima, wanakujanga jioni, wanasoma, wanaenda home. Tumewaongezea teachers also. Ideally ni manze, nataka mimi legacy yangu, not even legacy, nataka fame yangu ikuwe na meaning to my village people. You know, it's not even about helping them. It's about me sending a message that we need to take our kids to school. And even to the students, when you leave this village, God willing, and you go out there and you make it in life, you have something, you know, uko na tupesa tudogo, uko na influence kidogo, usikwame Nairobi. Rudi hapa tu kwa village, ungangane, kwa sababu si rahisi, kujenga si rahisi. Jenga hospitali, jenga shule, tusaidianeni hapa, tujaribu kuchange hii poverty iko around us. You see, Kenya is big na kuna mashida mob. But ukianzia nyumbani, small change here and there inaweza saidia. Okay. Yeah. Let's go back to our question. It was about US. Yes. Yeah. So, you know, so nimekaa Nairobi for 6 months during COVID. Nimeona there is nothing we are doing. Kuna lockdown, hatuwezi fanya shows. Kwa nakada siwezi fanya meetings. Sasa hakuna people one-on-one connection. Yeah, and also the country was trying to figure out how are we going to figure out what's going to happen. You know, meetings za nakada, kwa sababu as a board director we participate when you are having meetings. Sasa hakuna hizo board meetings, na hata zikiwa tunazifanya kwa virtual. So mimi nikaenda Shags. So nikiwa Shags, one of a Nigerian comedian called Mr. Patrick, he was doing a tour, the Celebrity Fish Tour. Pali alikuwa ameput together his fellow Nigerian comedians and other comedians from West Africa, na pia Americans. So he wanted an East African comedian to represent, because unajua US walikuwa wameopen. So aka reach out, akaniambia, my brother, I see you in Kenya now and you people are not doing anything. I've been now, come to the USA, we do a tour. I was like, akanitumia contract, tukasoma, akafanya bookings. But tulikuwa tumewaka naye before London. Haikuwa tu out of the blues. Kuna time Eric alinibeba kwa show yake London. Tukaenda naye nika perform and I killed it. And so the guy saw my performance na akasema, come, we work together. So initially US nilikuwa nimeenda kufanya hiyo tour. Na hiyo tour ilikuwa tu for 3 months. Ilikuwa actually 2.5, ilikuwa actually 1.5 month. So nikajua naenda US na nika focus more. If you remember niyo time watu walikuwa wanasema sijui nimekonda, sijui niko na nini, sijui na mashida gani. In my mind I knew what I'm planning and I knew where I was going, but nikaendelea tu kufocus na hizo vitu nilikuwa nafanya kwa village. You know, then when the right time came, nika travel, nikaenda US, nikafika manze, nikapata show ni Biggie Boy amefanya show poa, tukafanya tour na yeye for a month and a half. Ikaisha. Manze ilikuwa experience poa hivyo. Kwa sababu unajua sasa nimeenda kuperformia wanaijua wanaishi Stato. Na of course kuna Wakenya pia wanakam kuni support. But challenge ilikuwa manze pale ni Stato, kizungu or not, culture ni different. It's not about even being able to communicate na ngoso. It's about what those people, the jokes, the humor you have to bring out it's different from what we do here. And kwa sababu nilikuwa nimefanya research yangu, nimeenda stage nika try for the first show in Atlanta. Oh my goodness, it worked. For 20 minutes I killed them. Unajua, so tukaenda the next show. By the time tufanye the third show, hizo cities zingine word ka go around, there's this Kenyan comedian. He's the man from Lolongo. He's called Chipukeezy. This boy is funny. He was talking about lions in his country, you know. So kapata by the time tukuje kumaliza tour, nimepata some acceptance from that community and also from my Kenyan community. Wase wakarealize, oh, Chipu ako huku na anafanya job poa.
Sasa wanafanya hizi shows in as much as wanazifanya na wanaija to come out to support. So naenda kwa state unaona Wakenya wanakaa to represent you know, naenda ninapiga show vile tulimaliza hiyo 1 month nikabukiwa tena na nilibukiwa na kama the owner of the Afrima Awards. Nikafanya naye show, nilifanya show zingine another 1 month, so ikaanza kukua hivyo every month na kuwa booked for a different gig. Na while I was there I decided, you know what, now that I'm here huku ndio comedians wale successful ukam. How can I access? Last time nilikuwa nimeenda huko na kuna kipindi zilinipata huko za Kevinat. Sarakazi tu, hiyo story ndakupea siku nyingine. Nikaangalia nikaona naweza jaribu pia nione, kwa sababu sasa nimework na Africans in diaspora and I feel like I know the language and I'm delivering. Then at the same time I need to push myself to the American crowds. Kwa sababu kwenda America tu, but kama niko serious about kubroaden audience yangu, lazima pia ni try kuingiana na hiyo American audience. So I reached out to Cat Williams because during that time I was in the village. We had an engagement, we talked, he followed me, I followed him back. I talked to him, I told him that I would want for him to help me branch out from Africa. He responded most positively. So when I went to the tour, we were talking. I told him, hey Kat, I'm in the country. We are doing a tour with my African brothers. He was on tour at the same time. Actually, your tour yake, I think, show iko Netflix. Inaanza, tarehe 17 when? Today is on 16th. Yeah. Kesho. Kesho ndio wanaweka hiyo tour yake inaitwa World War 3 tour. So I tell him, after I finish my tour, I would love to come and see you. So when I finished my engagement with the Nigerians, I reached out again to Cat Williams. I told him that I'm done and I would love to come and see you. So, he didn't respond. So I went to where he was performing. And hapa ndio mahali nakwambia, msee anaweza kuona huko nje unakaa una fun, unakaa vitu zina happen, vitu ni by luck, si luck manze hivyo. It's a lot of hard work, a lot of investment, a lot of kujituma, a lot of prayers. Kwa sababu Cat Williams alikuwa na perform Washington DC, nilikuwa Atlanta. So niliafu kubook ndege kutoka Atlanta kwenda DC. Nikabook tiko ya kwenda kwa show yake, nikaa hapo mbele. I paid $300, hiyo ni 30k. Ndio nikae mahali ataniona. First of all, kuna best yangu pia mwenye alikuwa anakaa hiyo area ya Virginia, anaitwa, lazima nimpige big shout out, Taz Roger ndo alikuwa ananisaidia kubukia ndege, anabook ndege na mtumia do. Nikafika hapo akaniambia twende kwa show na yeye. Tukaenda kwa show na yeye akanibeba. Show ikaisha. Nikakosa kuona Cat Williams manzi. But nikatoka nikaenda backstage mali walikuwa wanakaa na Taz Roger akamshout akasema, there is a nigga here from Africa who came to see you. And he turned back as my Chipukeezy, and then we talked. He told me come to my house tomorrow. Went to his house the next day. We had a conversation now about how is Africa. Nikamwambia manze, Africa ni deadly. Poverty inatumaliza. Akaniuliza, what do we want? How can I help you? Nikamwambia, for once, help me even open for you. Because he was performing the next day. If you can give me a chance to open for you, it will be so, I'll be honored, and yani itakuwa a chance of my lifetime. And I said, fine, I'll do that. Tonight, are you ready? Yeah, I'm ready. So he gave me a chance. The next day, the same night, tukaenda kwa show, nikapanda stage, nikapiga, nikaua. I think nilipiga 10 minutes. So nikafeel poa manze. In as much as nimetumia do na nimeguess kitu yenye nimekuwa nikitaka happen. Nikasema manze, nimeget chance ya kuperformia Americans with the biggest comedian on the biggest platform. I performed kwa say 15,000. Unajua? And then akanipatia $5,000.
unajua. So nikasema inakaa pia bei yangu imepanda. Kama mdosi amenipea $5,000. So pia unaona ikakuwa hiyo risk nilitake, it wasn't for nothing. Na and then we became friends. You know, he told me the next day, because now nilikuwa na tushow tungine nimebook, I couldn't be on his thingy. So nikaendelea kupiga show zangu huku nje, na nikipata time ya kwenda kwa hiyo tour yake. Sanya kwa state naenda kwa tour yake. Wanani allow tunaenda tuna hang out. We talked about him coming here in Africa. He said he'll come. We talked about my school. He said he will help build a computer lab. We talked about trying to, because I was telling him that there's a need for African comedians to be able to tell our African stories on those big platforms, because most of the people who tell our African stories are not Africans. And he was agreeing that it's true, but if we keep on doing what we were doing then in the US, alikuwa anasema it's possible. Introduced me to some of these comedy club owners, some of comedy club performers too. So sasa nikienda state ni rahisi for me. Si lazima niende kuhost harusi. Nikienda state kama stand up comedian, naweza enda nipige show kwa comedy clubs. Out of the respect na wale wase wale introduce kwake. Kuna watu walikuwa nadhani maybe Chipo ameamua aende ajifiche kule, hajaenda. Kuna watu walikuwa nadhani hivyo, unajua. We've seen people maybe life ikikuwa ngumu hapa, wanaenda the other side. Wewe unaweza sema nini? Well, kuna watu walikuwa, hata pia mimi nilikuwa nataka niende nijifiche huko. Juu pia hii keje yetu saa nyingine manze ni kungori manze. Sasa hiyo mafuta imeongezeka tena. Mafuta imeongezeka tena manze. Mimi naona sasa next thing itapotea na itarudi. But mimi napenda home. Niko na projects hapa, niko na investment huku home. Niko na vitu zangu mingi sana ziko huku home zenye siwezi kuacha nienda nijifiche. But sikuwa nimeenda kujificha, na hata after kwenda huko sikuona ikikuwa wise kujificha. You see, hii world imekuwa ndogo. We can operate in Kenya and still be able to reach in America. Because of me I'm not staffed employment per se. I try na seek entertainment. America is not even the only destination. Kuna UK, kuna Germany, kuna Canada, kuna Nigeria, kuna all these places. But kwenda kujificha pale, for me I don't think that labda nikipata kama mzungu, but I don't think that it's something that nime consider. With my career, it doesn't make sense. I need to be in Africa, I need to be in Nigeria, I need to be in Tala, I need to be in Kitengela, I need to be in Kisumu. People are coming to Africa. Why would I be leaving Africa going to those other side? So kuna wale wenye wanaweza taka kwenda kujificha huko, but for me no. Okay, let's come to sasa time ikafika ya kurudi. We saw people coming kukuchukua pale airport, but kukatokea story that mbona comedians hawajaenda kuchukua comedian wenzao. Hivi unakuanga smooth. Unakuanga smooth. I mean, niki come home kwa sababu brothangu ni unisaidia kumanage vitu zangu, Duke Mike. You know, we decided to come home with celebrations. Unajua hii dunia hivyo, acha nikwambie, if you don't celebrate the small achievements that you make in life, then why, you know, sometimes unafurahi because nilifeel nimedu kitu, nime reach heights, whatever. So about comedians not coming to pick me up, I mean, Butita alikam, Kaye alikam, unajua Kaye? Kaye ni comedian Mkamba. Hiyo ilikuwa situation yangu na mafans wangu. Haikuwa situation yangu na wasanii. So you had not told them you're coming? It was in public that I was coming. Even the reason why some people came there, it's because nilikuwa nime-update. Na come na kuja hii time, nimetoka hapa na come na land hii time. But watu kuwa busy. Na for me, it's neither here nor there. Yeah, it's neither here nor there. Okay. Comparing maybe the time that you are here, that is during Corona period, and now that you are back, ni difference gani unafeel? Nafeel ama nafeel? Unafeel. Manze,
Steto advantage ya America ni kuna system zina work. The system over there work, you know, and people appreciate artists more. If you really are talented, getting opportunities, it's very high. Being paid well, it's very, you know, it's you're appreciated for the work you've done, you know. Hapa ni wase bado wana guess about usanii. Wase I think hata wase wana fight na usanii. Unajua wase bado usanii haiko appreciated hapa. Actually, people don't see it as a job. Yes, people don't see it as a job, and so unapata inakuwa, well, in as much as lazima tungangane nayo, it's a very difficult market. Kenya is really becoming a very difficult market for Kenyan artists to thrive, and that's the only difference na feel. Unajua hiyo kupigiwa makofi. Unajua kupigiwa makofi hata saa yenye umepanda for the attempt. You know, in the US I saw people appreciate you for the attempt. You've attempted to make us laugh. You have attempted to be here with us. So, you know what I'm saying? So here in Kenya we don't, kuna culture, and respectfully, kuna culture tuko nayo ya kutry kuvutana down. It's it's very toxic. Okay. It's very toxic. Now that you're back, apart from the school, what are some of the projects that you're working on? I'm working on, I'm writing. I'm doing a lot of comedy writing, because I'm working on doing, I want to do a stand-up comedy special soon. So I've been writing, and I've also been I've been doing a lot of comedy clubs, comedy shows in clubs. Just trying to try some of the materials that you have here and there. I've been trying to bring myself back to the game by engaging more with the people, being out there. I'm working on nataka building mali, nataka kujenga, set up my comedy club, Chipukeezy Comedy Club, which has been operational for a while. I'm trying to set up, because in Kenya we don't have a comedy club that comedians can go. We just have bars that comedians have to go there, and the bar owner has to sell alcohol so that he can pay the comedian. I'm trying to build a comedy club where people can come in to consume comedy, and comedians are paid by the money that was made out of that comedy club. Yeah, so that's one thing I've been doing. I've also been working with Nakada through my foundation by moving across. You see, the issue of alcohol and drug abuse is still a problem. So when I have a chance, we move around universities, high schools sometimes. We talk to students. We talk to them about kuishi too healthy, na kukua too careful, to educate each other and all that. But basically, najipanga tu, nafanya shows, comedy, tuna plan, because I'm also going back in the US. This is actually my last month. So bado tunaendelea, tumekuwa tukiplan the next tour with my team. Tumekuwa nikifanya vitu mob. Someone probably who is asking, how about the Chipukeezy show? The Chipukeezy show, I really wanted to bring it back, and I'm not sure if I want to bring it back as Chipukeezy show, but I want to bring back an online show that necessarily is not a Chipukeezy show, kwa sababu I feel like Chipukeezy show ilifanya kitu ilikuwa ifanye na ika-achieve. So nikikuja kuirudisha, ni hakuna kitu kingine Chipukeezy show inaweza fanya yenye haikufanya. And si plan kuirudisha pase. Ilitoka Hebrew kaenda TV47. I'm rebranding it. I want to bring back a show that has some touch of stand-up comedy and some roast, comedy roast. I'm trying to, unajua sasa wewe ulikuja ukachukua job yetu. Sasa you are the best interviewer in town. So then sasa tukikuja tuanze
kufinyana na wewe huku utatufinya. Mnanikopi. So tutakuwa tunakukopi. So Chipukeezy show hiyo tumeiweka on hold. But nataka kurudisha a show that is not Chipukeezy show. Okay. And that is not interviewing people. Something different. But hiyo ina haraka. Okay. Yeah. But why you want to do interviews anymore? Juu nimedu hakuna mtu sija interview. And then pia my naita ni baby, not baby. My identity ni stand up comedian. So hiyo ndio kitu nataka kupush. Nilikuwa nimededicate hizo 3 years kufanya interviews ndio ni learn. Nime experience hiyo. It's not my thing per se. I think I'm the worst interviewer. Trust me, I am the worst interviewer in this country. Why? Uliona hapo watu hata walikuwa wanasema huyu mtu hana discipline, huyu mtu hajui kuongelesha watu, huyu mtu ni because I don't know how I'm just the worst. So the fact that Chipukeezy show ilikuwa successful, sitaki ku-insist. Yeah, so and then pia my interviewer wamekuwa wengi town. Kila mtu anaulizana watu maswali. How did you start? Tell me where you see yourself in the next 10 years. Tell me. I'm not able to see myself, even myself. She's not able to see herself in the next 10 years. But yeah, I think kukujibu properly ni there is always a chance to grow. Yeah. The more we grow, the more we live, the more we should leave other things so that other people can do. Because really in this world there is nothing new. We just recycle what has been there. So unasonga unaachia watu wengine. Unaingia kwa different space, new challenge. Una grow hiyo, unatoka unaenda kwa wengine, watu wengine unaingia kwa hiyo space. So I think hiyo ndio mentality niko nayo. Yeah. Okay, so you've said your face is sharpita, now you're working on other things. Yes. But when you are away, I've met my good friend, and also I don't know whether you're still good friends. Severally, we've done like I think 2 interviews. He's Kartelo, and I know tukimaliza. Oya. Unaweza niita Kartelo, Mbogi ni yake Monyoski. Nikimaliza hii interview kama sijaleta hii topic, watu wangu watanipiga sana. I've met him severally. Yes. Kuna watu walikuwa concerned sana, walikuwa wanataka kujua na duaje, mimi nikamtafuta nikamleta kwa interview, and at some point he said that you guys no longer talk. Mimi nataka kujua what exactly happened, nini ili cause your fall out. You guys were so mlikuwa tulikuwa couple poa manze. Mlikuwa couple poa. Goals manze. Si bado ni couple goals. But you guys don't talk. Si ni wanaume. Kartelo is one young man that I'm proud. And Kartelo is one young man that has a very bright future. He's a very young, talented person. He's very creative, very smart. Very, very smart person. Kartelo ni msemo wise na ni young. Na is his own man. Kartelo si using words za rafiki yako. Kartelo si mtu lambistic. So, having said that, Kartelo and I have never had issues, if speaking from my heart. If anything, if there is, even him he knows. Hata uende uongee naye, anajua kama kuna msee mwenye ako na interest zake at heart ni mimi. We've gone through so much together. We've really Kartelo ni best yangu. I was telling my friends the other day. When we left Ibu, during that December, there was so much talk about me. There was so much blogging and stories about me as a person. And at the same time, I lost my grandfather, my mom's dad. And this is a person who amenilea. And my mom was in a lot of pain. And so was I, because it was the first time I saw her being like that. Na ika happen before Mzaya pass. Alikuwa OC, tuliko through your process yote as a family. And one of the people wenye wali stand na mimi during all that time ni Kartelo. Kartelo alikuwa anaenda naye OC.
anakaa kwa reception masaa mob sana. Unajua? Na sasa hiyo wife yake akona ball. But anakaa na mimi tukishughulikia mzae. When mzae passed, Kartelo is the only comedian. Kartelo is the only artist who came to my grandfather's burial. You know, he came and stayed with us. He stayed with the family. Everybody in my family loves Kartelo. They see him as a brother. So for me, Kartelo hatuwezi fall out. Kartelo ni best yangu. He's one person that no matter what disagreements tunaweza have, which is normal as people, we are family. We are one big family. Okay. And recently, have you guys met or have you talked? No, vile niliona hiyo interview yenu nilijua Kartelo wako sawa. But nikiwa US nilikuwa namtafuta. Nilikuwa na try Yeah, he said at some point ulikuwa namtafuta. Yeah. Hata sasa namtafuta. Mbogi, wewe unasemaje buda? Tuchapiane manze. Nilikuwa namtafuta kwa sababu ideally ni kwa US, mafans wengi wa US walikuwa wanamuulizia pia. So nilikuwa namtafuta tukaichi. Kartelo ndo aliniambia niende Stato by the way. Kartelo tukifanya juu vile tulikuwa tunajipata hatuna show. Tulikuwa tunashinda tu kwa nyumba. And most of the time alikuwa anakam kwangu. Na sengine naenda kwake. So talk zangu na Kartelo most of the times ilikuwa about comedy na future na industry. And one of the things alikuwa ananiambia ni Chipu, unajua wewe mali huko saizi. Hii platform ya Kenya unanid uanze kufikiria expand. Mwanzo buda, wacha nikwambie, lazima uanze kufikiria vile utaenda Mayolo. Juu sasa unajua sisi ndio tuko hapa mtaani. Wewe unafaa sasa ujitoe, ujitume. So alini encourage, akaniongelesha. Kartelo ni wise. Mpaka tukajenga jokes. Mimi na Kartelo hizi jokes nilikuwa napiga huko nilimperformia for like 6 months. Tukiperform ni kama tunaperformia audience ya wazungu. He told me, challenge yourself, try and see if you can push it outside there, and if you can, maybe. Akaniambia mimi nikiwa myang nikikuwatch nilikuwa naona Chipu Uganda, naona Chipu Rwanda, naona Chipu US, naona Chipu London, na hiyo kitu ilikuwa inani inspire nitake kudumo. Na huo Chipu sinza ingia na kada simuoni. His words. Since ingia na kada siku hizi umekuwa tu mtu lambistic. Wewe ni director tu. Lakini nakwambia mimi kitu ilinifanya ni admire kama Kartelo ni hivyo vile ulikuwa unajituma. So jaribu vile utarudisha hiyo. You know? So nikaenda US, nikakuwa busy, you know, nikikoko US nikarealize pia wase wananiuliza a lot about. Hakuna mwalimu huenda siulizo wangu juu ya Kartelo. So nilikuwa namtafuta, nimwambie buda, nikirudi US nikikam Kenya nataka tupange tuone vile tunaweza collab, or rather vile uko na market US. You need to find a way ya kuutilize, because mimi ndo niko US na mimi ni best yake, siogopi kumwambia kona mbogi US. Unaona? And so when I saw your interview I realized kwa sababu alisema na take time na whatever he's doing, so nikaona ako right na pia mimi wacha nimpe space. And of which is what I think we had done. Hiyo time hatujaonekana pamoja. Ni Kartelo ni msanii independently. Mimi sijai sign Kartelo. Kartelo mimi si signingi wasanii. Mimi tu ni TV host kama wewe. Nilikuwa tu na host, mtu na kuinterview, tunakuwa tu marafiki. Unaona? So tukua marafiki haimaanishi sasa nimekusign. I don't negotiate for you. I don't run your usanii. We are just close. I've opened my doors to you and you've opened your doors to me. Oya Chipu, niaje tufanye show Kayole kesho? Sawa bro, ndakam. Oya niaje Kartelo, si unipeleke Tala? Sawa bro, ndakam. Oya Chipu, si tuende Murang'a? Sawa, nakam. Oya Chipu, uko lavi na kam? Sawa kam. Oya Kartelo, nimefungua Rieng Radio, si ukam tuchapiane? Sawa na kam. Chipu, si unipostie hii? Sawa nitumie. Oya Chipu, Kartelo, si ushike hii unisukumie? Sawa ndakusukumia. That's the kind of friendship that we had. Oya Kartelo, niko na nyama hapa situkule. Oya Chipu, hivyo. So hatujawahi kuwa managing Kartelo. Kartelo ujimanage. Ni anakujanga ananiambia good news. Manze bro, nimepata job milele. Sawa, unatakaje? Tusukume. Tusukume sawa, nitakupeleka huko kesho. Situende. Tunaenda tunachachisha. Kameweza. You know?
I don't run him, he's his own man. Ni baba ya mtu. Siwezi kuwa mimi na run baba ya mtu. Okay. At some point he said that I don't know whether he's the one who blocked you or you're the one who blocked. Yani mbona ikafika hadi situation yenye you guys amtaki kuongeleshana kama hakuna issues. Hatujai kuwa tutaki kuongeleshana na Kartelo. Shida ni gani? Unajua you're talking the same way Kartelo talks. Nikimuuliza hii story. Hatuwai kuwa tutaki kuongeleshana. Sisi tunakuanga tu. Si ni wanajeshi tu, unajua? But for me Instagram yangu mimi si blocking. Mimi kama kuna mtu sijui hata kublock mtu, una block mtu aje. But I think sometimes Instagram unapatanga mtu umfollow na ulikuwa unamfollow. Aje ulimunfollow. But hata Instagram yangu hata si run, unaona? Ni maboy who run sometimes. So mimi nilijua, niliona kwa news mimi na Kartelo watu follow yani. Kasema haya atufollow yani aje na Kartelo sasa tena. But hatujai kuwa mimi na the last time nilikuwa na Kartelo tulikuwa wapi? Nilikuwa kwa keja yake. Nikienda Tala. Kartelo mimi sijui kwa nini siongele. Kartelo ni Eve. Come on. Okay, but mbona hujamtafuta? You know, if you have that one friend, no matter the disagreements, at some point una making efforts, mnatafutana, unampata, mnakaa chini, mnaongea, you solve the disagreements. But now you're back from US, hujamtafuta and you're almost going back tena to the US. No, maybe hujapata hiyo chance hata ya kumwambia unajuaje kuna market yako huko US, tunaweza taka tuende pamoja, you know. Sijamtafuta kwa sababu Kartelo mwenyewe hata ukimsikia akifanya interview ana insist sana, ana need time, anajipanga. Na kama mimi sielewi through the lens, namuelewa personally kwa sababu hiyo ni conversation tumehave. Mimi nilitake time yangu nikajipanga, na saizi na execute zile vitu nilikuwa nimetake time yangu nikijipanga. Understand? Kuna time watu walikuwa wanashinda kuuliza Chipukeezy alienda wapi. Nilikuwa najipanga. So saizi nafanya vitu nilikuwa najipanga. So Kartelo akisema fame iko na mambo mingi, fame lazima ujipange, utaambiwa vitu mingi na watu. Namuelewa. No? Hizo vitu wanasema ni hizo. Lazima mimi kama Chipukeezy nisiingie pia kwa space yake sana. Unampea space. Unajua watu waache kushinda kutuweka ni kama bwana na bibi. Unaona? Ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Niko na career yangu na grow. Ako na career yake ana grow. So right now kwa sababu pia mimi nimekuwa pia na the same scenario. Na take time yangu pia. Siko kwa wasanii sana, niko kwangu sana. Niko na mimi. I'm now I'm opening my doors now. Rather than trying to open other people's doors and stuff like that. Okay. Since you saw our interview with Kartelo last time and you've said you've gone through that phase ya kutaka kuwa na time yako nini, unaweza mwambia nini wewe kama someone who is more of a brother to him? Iko sawa bro. Iko sawa bro. Iko sawa bro. Isikupe pressure. Usikubali wasewa push narrative. That's the most important thing. Kama yao mdigani. Usiwalao dosi. Usiwalao wa push narrative. Kwa sababu kwa wala wa push narrative hata wewe unajua, but take your time. Mimi niliingia kwa hii fame na hii ni kitu moja nilikuwa naongea na Kartelo most of the time nikiwa kijana kama yeye. So tuna resonate sana na yeye ni kwa sababu vitu ana go through sahi ama vitu anaweza kuwa ana go through sahi nilizo go through nikiwa kijana. Kuwa wewe, it's very easy for society kukupea pressure ukue kitu yenye wewe si hiyo kitu. It's very easy for media akina Eve Mungai hapa, wasanii wengine hapo Mbwakni, watu watapush to narrative, watu watataka kukugusa. As long as uko na talent, ni God given. Ukikama out tu utakama out. Prepare yourself. Gift tumepewa na God, tuitumie sisi wenyewe. Ni sisi tu ndo tunajua vile tunaweza manuva nayo. So take your time. You know, fanya usanii yako na kiwewe. Unajua, na unipigie simu. Akupigia simu though. Kartelo pia wewe kumpata kwa simu hiyo ni challenge. Kartelo ni mang'aa. Unajua kitu moja mimi wana hizi interview zenu. You underestimate Kartelo. Kartelo ni mtu mang'aa. Kartelo ni mang'aa. Nini? Wapi? So
So tumuelewe tu. Na I think watu wakiona mtu amepotea msanii, watu waache kufikiria msanii akona depression ati amesota. Msanii kusota si kitu mbaya. Msanii kupanda nduthi, ama msanii kukaa kwa one bedroom, ama msanii kukaa kwa bed sitter, ama msanii kukuwa homeless is not a big deal. Usanii hauna tofauti na hizi kazi zingine, any other job. Hizo ni experience za binadamu. Hizo si situations za wasanii. Ati wasanii tu ndio ufungiwa nyumba. Kuna maloya wanafungiwa nyumba hivi. Kuna walimu wanafungiwa nyumba. So tusipe wasanii pressure. Ati uko hapo mtaani hutaki kuonekana. Ati sasa unaishi umo. Ati mimi nikiingia kwa TV nilikuwa nakaa Madiwa. Na nilikaa Madiwa for the longest time. Na watu tu. Unaona? Sijawahi kuona hiyo kitu mtu anasema manze mimi nakaa Islands. Sasa unajua? Yaani mimi hata kama kuna mtu ananibamba ni Steve. Steve anakuanga tu Kibera tunanaua. Anaishi yako tu yeye. Atambui vile anaenda. Usanii sasa ametoka Kibera. Ametoka Kibera anaishi wapi? Well, last nilisikia alikuwa Kayole. I'm not sure whether ametoka Kayole. Ametoka Kibich. Steve ni mtu wangu lakini. But msanii akipotea, unajua wacha nikwambie manze. Mistake kubwa yenye tunamake kama society or kama wasanii ni tuna monetize usanii. So ukimonetize usanii ni rahisi sana uingie kwa soko na utajipata wewe ndo unauzwa. Sasa yenye watu wanakuharakisha wanasema mtu wako wapi? Kwani hao watu wenye wako wanafanya nini? Wanauza vitu online. Unataka kuji nani alienda wapi? Unajuaje kwenye anakuanga afanyangi comedy private? Afanyangi shows zenye haziko online. Unajua? Usiingie kwa soko utauzwa. Utakuwa puppet. Wasanii wana monetize usanii. Tumekuwa society ya kuuza. Oya niuzie hii. Nipostie hii. Nifanyie content yenye ya hii maembe yangu. Nitakulipa hii. So then inakuwa mimi komedi yangu ama usanii yangu nimeleta iuze maembe. So hii maembe tunauza ni 10 bob. Hii 10 bob ya hii maembe inaenda wapi? Inaenda kwa mwenye maembe, si ndio? So komedi yangu nayo ndaiuza saa ngapi? Unaona? So mtu anaweza kaa sema okay fine. Wacha mimi nijipange na usanii yangu, komedi yangu, badala ya kukama out kuuza maembe ama roiko ama mitumba. Niuze komedi yangu kwa mafans. You already wako na mafans hakuna mahali wanaenda. And I think if I'm not wrong that's what Kartelo is doing. A good example is like Jugush. Jugush hufanya show. Yeah. Na anauzia mafans wake. Si kitu ameanza saa hii, ni kitu amepanga for a minute. So mtu kama Kartelo akitake time na come out hivyo na usanii yake ya kuwe yeye na audience yake. Ana benefit direct, a depend corporates ama watu wenye wanamlipa ndio wa survive. Then that way akipotea unaweza sema kuna depression. Kwa sababu kitu wanafanya, mafans wana engage na wana buy na ana get feedback na anafanya ingine over and over again. Yeah. Okay. On to our last question tukimalizia. Juzi you had a birthday na tuliona watu wengi sana walikuja. You have so many friends by the way. Walifika pale. Na pia sisi wasichana tulikuwa tumejaa pale. Tunashangaa Chipu ni nini? Uchezi kama wewe. You know, kuna mtu aliuliza, I don't know whether it's Eric or it's Ofweneke mwenye aliuliza, Chipu ameita madem ni wengi sana mabishto wake lakini hatuoni, hatuonyeshi any signs. Tuoni mtu. Exactly. Nafanya interviews pole. But I'm in a place in my life where I don't think that people don't need to know whether I'm dating or not, who I'm with or who I'm not with. It's unnecessary because everybody is doing that. So just because you are famous, you don't need to show it. For what? You know, you can show someone today and you're not with them tomorrow. And so sitaki kuattach usanii yangu na hiyo. Nataka nikikuwa na dem na dem yangu nataka enjoy. Sitaki
Sitaki watu watuone through the lens. Nataka nikupeleka Masai Mara, ninakupeleka Masai Mara, unaenjoy kama demu yangu. Sasa ninakupeleka Masai Mara na tuko na pressure, hizo vitu watu wanapea pressure. I've done it. And it's a lesson I've learned. It's nothing that I would tell my son not to do. And so I'm also telling other people not to do it. And I'm doing it. So mimi hata ile siku ndaoa ni mimi tu ndio ndajua nimeoa. Utatuita tukule pilau. Wewe ndakuita tukule pilau. Lakini sitatangaza. It's one tricky bit of life. Ni kitu moja tricky sana. Kila mtu ako na wife. Kila mtu watu wanakatiana daily. Watu wanafanya mambo, majambos. But haifai kumekwa news. Unajua haifai kumekwa news. Okay. I don't understand. Maybe you can make us understand. Why is it that you feel like hi-fi could make news, and yet there's a time back you were in a relationship with one of Kenyan socialites, Kibanja, and it was all over, watu walikuwa wana iliongelelewa sana kwa blogs. Why is it that right now you feel like it's inappropriate? Well, I don't think that she is a socialite like you've called her. Okay. And it's just to answer you, it's the lessons that I've learned. Privacy is power. Privacy is power. And I am successful because I make people laugh. I am not successful because people see me with beautiful ladies. I'm not interesting because I date certain kind of people. I am where I am because of God's grace and working hard. And so nobody is perfect. And so because I don't know about tomorrow, the decisions that I make today pertaining in that same situation, I want them to be personal. Unajua nataka kuenjoy life kama msanii pia. Sitaki hiyo nonsense yote yenye you umeniuliza. Sitaki, I don't want that lifestyle anymore. Unajua I learned my lessons, and then I put hiyo kwa screen hivyo. It's very damaging in so many ways, and not for me, for the people maybe you're with, for their families, for mine too, unaona. And so privacy is power. Yeah, staki yo staki. Okay. And you guys but na nimekuwa na mahali unataka kwenda, but ushaniona hiyo swali. But Jibu basi. haimaanishi that ati sina marafiki madem ama sipangi kazi. Kazi ninapanga pole pole. Niko na I meet with my friends privately, we engage privately, and I love it. I love it like that. Okay, talking of Kibanja, do you talk or ilifika mwisho? If lazima nikuulize with a lot of respect, I don't, she's not here. Yeah. And so I don't like talking about Someone when they are not there. Yeah, but she has a business online. You can Support. go and support it. Okay. It's none of nobody's business. It's none of nobody's business. Whether I talk to her, whether I don't talk to her, doesn't matter. Yeah. Wow. Tukimalizia Chipu, mimi nataka uongeleshe mafans. Umerudi, watu wameshow a lot of love. Then ueleze wenye wako kule you're going back. Unajua maybe kuna mwenye alikuwa amemiss, alikuwa anajua uko area but later aka realize ushaenda but you're planning to go back. Yes. To all the people that support us, first of all I say thank you. Leo tumeongea sana. Kama pia tumekosea mtu samehe. But tunashukuru manze kwa hiyo support wase wanatupatia each and every day. Na mtu kama mimi nasemanga niko mali niko juu ya watu wamenisaidia sana. Nilitoka mlolongo tu kama nimeparara, na siku hizi sijaparara sana. So mimi najipanga manze, na try nataka before nifike 35 years nime do the most. And so endeleeni kutusupport tu, endeleeni tutagrow pamoja. Future ni bright for us, na
right now, July 1st, I'm coming back to the United States to do, I'm hosting Miss Kenya USA this year. I think that will be in September. But I'm also doing another mini tour for stand-up comedy naenda Maryland, naenda Washington, naenda Kansas, naenda LA. Kuna Koi, unajua Koi? Ule demo nakonga Elhaji TV. Koi, tunaenda patana na Koi in LA. We are supposed to work on something, some content together we're going to do. I'm also hosting a Tanzania gospel music concert in Dallas, Texas on June 22nd. I'm also hosting, or rather co-hosting the Afrima 2022 this year. So from July till September, operations zangu sana zitakuwa US. And so wasee mkama, manze mtu support, tucheke, to grow, mnipatie $. Hapa Kenya ndaomba support ya shule tu yangu. If anybody out here can help me in any way, I don't shy away from asking for support. Unaweza kuwa uko na books, niletee books. Unaweza kuwa hapo mtaani kwenu, unajua na mwenye hardware. Nunua tu simiti na uniambie nikuja. Hata usinitumie do. Niambie Chipukeezy simiti 5. Unaweza kuwa unatengenezanga viti. Tengenezea tu desk 2 uniitie. Unaweza enda ubai mabati 2. Anyway you can support me. Help me grow that school and help me make a change. And you know what's my plan? If mimi the way I see it is that God has blessed so much that naweza kuwa Mlolongo leo nifanye harusi ya Munao, and then kesho nipande ndege niende LA nifanye comedy show na kina Cat Williams ama kwa huko tu LA. Unaona, tunaweza move around. We can be who we are, and the world is so big for us to play. And so mimi hiyo ndio mentality yangu manze. Nataka kukua out there. But nikiwa out there pia imaanishi sasa na lose touch na who I am and where I come from. So yeah, that's it. That's what I'm working on. Kuibalance. By the way, what's the name of the school? Umetuambia tu school, hatujajua hata inaitwa. Shule inaitwa St. Martin's de Porres. St. Martin de Porres was a Catholic saint for the poor. I think it was the first black saint. I'm a Catholic. So we named the school after him. Wow. Thank you so much. We really appreciate for this opportunity. Nimekuanga natafuta Chipu kila time ananiambia kesho sijui ako wapi, ako Tala, bali anakuanga Tala sana. You know, I have to say it. You're always in Tala, but thank you so much for showing up. Ukakuja hapa kwa hii show yetu. Tunashukuru sana. Unafanya poa sana. Asante. Yani Shika tafadhali mabibi na mabwana, msichana mdogo hapa anafanya kazi nzuri. We are one of the best interviewers. And I want to wish you all the best too. Thank you. Wewe ni mdogo sana. Wewe ni kadogo sana lakini unasukuma. Thank you so much. The next time utaona hii show sasa juu sasa nakushikanisha. Tutafanya follow up kwa hiyo shule yangu. Utakam hapo home nikupikie chai, uone shule, uone watoto. Alafu uone mahali tumefika. Si ndio? Yeah. So guys, that is it. Amenisaidia sana by the mic inakuanga mzito. Amenisaidia. In case you're watching this video, make sure you subscribe. We meet the next one. The next one, tafadhali tuonane.